Salut la MIF. Final Fantasy XVI, épisode 7 je crois. Let's go Gong. Donc on est à Fort Phoenix et on est descendu dans les ruines célestes qui apparemment sont liées à Phoenix. Enfin plutôt Phoenix est lié aux ruines célestes et ce serait Margrès qui nous a amené là-bas et on a du coup accepté le fait qu'on soit effrite. On s'est battu contre nous-mêmes dans notre tête, je pense. Ça faisait très Bleach quand même avec Ichigo qui se bat contre son Zanpakuto dans sa tête ou dans un monde parallèle. Enfin bref, je sais plus trop ce que c'est les bails. Mais c'était très stylé. Vraiment une masterclass. Et du coup, nouvelle capacité, donc on peut améliorer la transcendance. Pour avoir plus de barres de transcendance, on peut l'améliorer 2 fois. On a un feu follet qui fait tourner des boules de feu autour de soi qui absorbe les attaques ennemies et inflige des dégâts à ceux qui les touchent. Et on a la charge enflammée avec 3 de dégâts, 2 de stagger, charge un ennemi qui inflige des dégâts tout en le repoussant utilisable en l'air. Je pense qu'on va prendre ça. Et ensuite, on va peut-être attendre d'économiser 1000 points pour améliorer la transcendance. Parce que la transcendance, c'est vraiment craqué. Hein. Tu régénères de la vie, tu peux pas mourir tant que t'es en transcendance, ça améliore tes dégâts. C'est stylé. Ça, si je l'améliore, ça fait quoi? Le bonus d'amélioration ajoute un effet de dégâts de zone au déclenchement et augmente la puissance, devient utilisable avec un autre primordial avec le bonus de maîtrise. Et alors ça, j'imagine qu'il faut que je m'en équipe en vrai. Tout à fait. Donc 3 de dégâts, 2 de stagger, plutôt que 2 de dégâts et 3 de stagger. Euh, 3 de dégâts, 2 de stagger, ouais, c'est même dégâts, hein. Même truc. On peut la tester, on va la tester, on va la mettre. Ok, Garuda, on va rester comme ça, l'équipement, on n'a rien looté. Tu peux y arriver. Ok. Ce que je voulais voir, c'était le lore. Le lore, on n'a rien de nouveau, si Ifrit. Deuxième primordial de feu, il a soudainement fait son apparition. Clé avait appris que c'était lui le primordial, ok, on s'en fout. Attends, qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Non, bah rien, ok. Donc si je passe par là, plutôt que tu la quête, qu'est-ce que ça me dit? Forêt de... Ah, j'ai accès à rien. Bon, on va continuer la quête. Let's go. On va voir si on pouvait retourner à Fort Phoenix, voir s'il y avait des trucs à visiter ou pas. En vrai, je pense pas. Let's go. Ah bon? Ah, super potion, j'ai rien utilisé au final, ok. Je suis beaucoup trop fort en fait. Je suis beaucoup trop un vrai gamer, quoi. Ici, là. Bon, je crois... Oh putain, je pense que c'est pas bon signe du tout. Il va y avoir un prank. Le village est pas en feu. Ah, peut-être que si en vrai. Ah bah si. J'ai rien dit. Oui, vas-y, vas-y. Putain, c'est qui? Ah, c'est les Sambrés quoi? Ah, c'est bon, il est déjà mort, frérot. Pourquoi tu piques? Eh, il commence à me péter les couilles, les Sambrés quoi. Oh là là! Oui! Brrrr. Ourré. Alors là j'y vois que dalle les gars. Je vais vous laisser, hein. Ah bah toi. Et cette attaque se régénère vite en plus, hein. Le cooldown n'est pas si vénère que ça. C'est une bonne nouvelle. Oh putain, elle monte vite la barre de limit break. Je sais pas si elle monte avec le temps au combat. Si elle monte avec le nombre d'attaques qu'on envoie. Oh les deux. Brûlé. Urré.
Où est le mage, le mage, le mage? Bon, il faut que je tape les mages. Les mages, les mages. Ah bah voilà. Brrrr. So long. Allez, bonne nuit. Voilà la bagarre, là, ça qu'on veut là. Ah oui, ils sont partis les taper là-bas hein, déjà. Jill et Torgal, ils ont pas le temps. Ah ok. Putain non, la femme de Murdoch. Bâtard. Ah putain, Annabella et l'empereur là, je suis désolé, il va falloir les exécuter un jour. Il y en a marre, il y en a marre. Allez, viens là, toi. Merde. Mais non, mais esquive-le encore. Pas réussi à l'esquiver. Allez, prends la max. Oh, d'accord, c'est la tête chercheuse, sa merde. Vite. Merde, j'arrive pas à les esquiver ces attaques. Qu'est-ce qu'il fait? Allez, hop là. Putain, j'arrive pas à l'esquiver cette attaque. Nice. Moi, ça aura pas été à jouer très longtemps. Hein.
Oh non. Fuck. You deserved so much better. All of these people did. Va falloir prendre revanche à un moment donné sur Sunbreak. Hein. Il est peut-être pas au courant que c'est elle qui a trahi son père aussi, si. Je pense qu'il a dû le comprendre. Surtout si elle s'est mariée à l'empereur. We're too late. Gav. Clive. Acting on the orders of the Duchess, eh? We knew East Pole was harbouring bearers. Thought they were safe enough hidden up here, but someone must have let slip. If they'd have only come to us sooner, none of this would have had to happen. Fuck! My mother always did despise bearers. The way father embraced them, when the other nations spat on them as slaves. The way an accident of birth gave them a power that others lacked. Ouais, elle casse les couilles, quoi. But why kill everyone? They meant no harm. They just wanted to be free. This world judges that a crime punishable by death. Which is why we're going to change it. Gav, we want to help. Thought you'd got your own stuff to be getting on with. We do. But it can wait. In that case, we should head back and tell Sid you've had a change of heart. He was always on it yet to join us. All right. And we'd best be quick. Last I heard, he was planning another excursion. What about the villagers? Aye. Can I leave yous lot to take care of things here? Of course. We'll make sure they get a proper burial. Thank you. All of you. When you're ready, then. Bande de bâtards. Il veut quoi, lui? Oh putain, l'espion. Homme louche. Ah, c'est un espion dalmékien, lui. Lord Kupka's message for your leader. If only he knew where to send it. Putain, et qui a décapité Benedicta, du coup? To Sid Solar, then. We have a lot to discuss. Look what the curl dragged in. Alors, je vais juste... Juste racheter des potions. It'd better all be here. Is that all? Les arrows. Est-ce que tu peux me craft l'épée de d'Ifrit? Well, so what it be? Mais non, ça c'est l'épée de machin. Et pourquoi il me la crafte pas, l'épée d'Ifrit? Je vais pas m'énerver. Ah, maintenant il peut me la crafter celle-là. C'est peut-être qu'améliorable, ce serait bien ça. Ce serait mieux que le stuff que j'ai là. And how am I meant to do that then? That it? Bon, c'est pas grave. Fine. Qu'est-ce qu'il me dit qu'il y a de nouveau? Juste ça. Ah, et l'orchestrion, j'ai un nouveau truc. I heard Otto barking at his earlier. Clive, was it? Oui, c'est moi. Je t'ai mis un vent, hein, désolé. On va remettre le repère de Sid. Hein.
Ça fait un petit moment qu'on l'a pas entendu. J'aime bien ce thème. Je voulais parler à Jill, mais c'est pas grave. This place is getting more crowded by the day. I tell myself the bustle's a blessing. There'll be time enough for quiet contemplation when I'm dead. So, did you find the answers you were looking for? I still don't know what to make of this gift, curse, or whatever it is I've been given. Poutrer des gueules. Commençons par celle d'Annabella et de l'empereur. I am a dominant. Et libérer les pourvoyeurs. And there is nothing I can do to change that. It is a burden I must bear until my dying day. Spoken true. Forgiveness and in turn salvation can only begin with acceptance. It's a path we all must walk, no matter how colourful our histories. Sid, you once told me that you wanted to build a place where people could die on their own terms. I did. I've been thinking about that. Why not a place where people can live on their own terms? Break the wheel. For 13 years, killing was all I knew. So obsessed with death that I never stopped to consider the lives of those around me. Lives that I see now were scarcely worth living. Be they bearers or beggars, most march blindly to their end, never realizing that they too deserve a choice. And I dare not turn a blind eye to their suffering any longer. So, atonement then, is it? That was the answer we found. The only one we need. I'll be expecting you both to pull your weight. And we will. Well then, with a sprinkle of fire and ice, this plan of mine might just work. A song of ice and fire, mate. Da 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 da. The best kind. We're going to sneak into the Imperial capital. Holy shit. Visit to Mother. Ok, mais alors éclater les cristaux, du coup, ça met aussi toute la population en danger. Ça, c'est pas ouf. Oh. Oh. And the last of our farmholds in the eastern provinces has succumbed to the blight. Without their yield, we'll be hard-pressed to fill the capital's granaries before winter. Oh, les macronistes. The capital by then. The black creeps closer as we speak. And yet you do naught but bawl and bluster. Your Radiance? If it is fertile land the Empire requires, we need but look south. If you mean the crystalline Dominion's holdings, we are bound by mutual accord. Theirs is a neutral state whose borders we are sworn to respect. Gentlemen, did we swear to see our people starve? Well, I really do think The gates of Oriflamme buckle at the flood of those come seeking refuge from the Blight. If there is not grain enough to feed those within our walls, how, pray tell, will we feed those without? But instead of setting your minds to riddles such as these, you lock horns with an enemy from across the sea.
sending our soldiers to the slaughter in their thousands. The Empire bleeds, and you sit here prattling like crones in a tea house. And you fancy yourselves leaders of men. Blah 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 blah. Sanbreque is naught without her citizens. We are but their servants. If their land is being wrested away, it is our duty to claim new lands for them. Your Radiance! You cannot mean a war of conquest. Oh, ça a déjà commencé, mec. That is exactly what I mean. Rosalia, ils ont It fait is quoi? time we expanded our dominion. Attends, le Dominion, c'est quelle partie de... This is the will of... Je suis désolé, c'est quoi le Dominion? Putain, Sylvestre le Sage, j'ai envie de l'enculer, lui. Je suis désolé. Hein. Ça avait beaucoup de lore. Je suis désolé, on reviendra là-dessus plus tard. There will be uproar. Then we must find a way to distract the citizenry. But how much will that cost? And what of our legions? Shall we raise the furs? Well, someone will have to contend with the Dalmex. I will not keep you. You all have much to do. Where is my son? The Lord Prince is currently garrisoned at the Strait of Arthur. If it please you, I can send word requesting his immediate return to the Holy Capital. That won't be necessary. Tell him instead to see to his wounds. Bahamut's strength will be needed again soon. As you command. I must have misheard. You mean to tell me that the Mother Crystals are the reason the world is dying? Are you mad? I have been called that on occasion, but no, not today. We've all seen it firsthand. Empty wastes where once were green meadows. Land drained so dry of its ether, not even the rats remained. Est-ce que les cristaux absorbent l'éther? Where was it all going? I spent years searching for an answer, until I saw it standing right in front of me. There, in the self-same crystals we look to for their so-called blessing. Je parie que les cristaux sont apparus en même temps que les célestes. Alright, listen. Take this crystal. How does it allow us to conjure magics? Answer, by drawing ambient ether from the air. And where do these crystals come from? That's easy. They're mined from the Mother Crystals. They're one and the same. Although admittedly this here fits more easily in the pocket. But the Mother Crystals are massive. Some as large as mountains. So you see the problem. Imagine just how much ether can be drawn by something that size. As to where it's all going, mind, well, I can't know everything, can I? We are taught that the Mother Crystals are divine. Their ether a gift from the heavens. For centuries, nations have fought and fallen for want of that gift. If what you say is true, how did no one else see it? Who says they didn't? Maybe the truth was inconvenient. Inconvenient to who? Pardon. The higher-ups, the gods themselves. So now you want to do something about the crystals? And what? We're not helping bearers and dominants anymore. I didn't say that. I made a promise and I intend to keep it. But if we continue down this path, there's only one fate that awaits the realm. And we can't very well set our people free if they're all lying dead in a blighted ditch.
Not if we want to create a place where they can live on their own terms anyway. Sort of defeats the purpose. So, if we have to bring the old world crashing down in order to build us a new one. Ok, donc c'est pour ça qu'on détruit les cristaux comme on le voyait dans les trailers. What say you? Are you with me? I suppose it's about time I repaid your faith. You could have just said aye. But it's nice to have you aboard all the same. All the same. Alors attends. What have I got myself into? I'm going to need more than a few potions Allo, allo. for this. Non, ça va, le micro marche encore parce qu'il s'est éteint, il s'est rallumé au moment donné. J'adore, juste sur l'Empire de Sombre, j'adore cette, ce délire, comment on appelle ça déjà, ce trope, là, ce cliché, entre guillemets, de tourner toute la connotation de l'Empire de la Lumière, des paladins et tout ça en quelque chose de négatif et de corruptionné. On dit pas corruptionné, putain, mais je perds tellement mon français depuis que je lis plus de bouquins, c'est un truc de fou, au secours. Vous m'avez compris, quoi. If everything we were taught about the Mother Crystals was a lie, then what else might we have been deceived about? I'll give you two a moment to sort out your kit. It's a long walk to Oriflamme. I wouldn't want you keeling over on the way. Et il y a encore une quête secondaire. S'il me fait encore chier pour amener des plats aux connards, je vais péter un plomb. Stand up to the sun, the rose fears not his shade. The soaking tears of blood tonight his oath is made. Un moque sans peur et sans reproche, la la la. Ok. Et on n'a toujours pas le tableau de chasse, hein. Elle est où la quête secondaire? Bon, ça va, au moins c'est pas lui, donc il va pas me demander d'amener des plats. Ok, pas par là, super. You've lost a letter. Nothing too important, I hope. Not just a letter. I lost everything. There's a hole in my damn pack, and fool that I am, I didn't bloody notice. It can't be that bad, surely. How could it be any worse? En coursier, blablabla, je donne des lettres, allez, la quête de MMO, let's go. Fine. It sounds... Go to if you can... And if it's... I trust... I'm sure he doesn't. The letter won't last very long out in the elements. I should make for Sandbreck as soon as I can. Où est la deuxième quête? No, it's not. The fuck. Attends, il y avait une autre quête. Mais elle est où? Ah, à l'entrée, ok. Ça va, frérot? Calme-toi, mec, tout va bien. So what God's forsaken corner of the realm is Sid dragging you off to this time? Oriflamme. The Holy Capital. The Holy And what business Capital. would you lot having... On second thoughts, I don't want to know. Épée de Gaïa. Non mais je m'en fous. Pourquoi est-ce qu'à chaque fois ils me font parler à elle? Genre je sais très bien que si j'ai envie, j'y vais quoi. Soupir de Phénix en incendiaire. Et réduit le délai de réutilisation de la compétence de Phénix en incendiaire de 2,7 secondes. Pourquoi il est en rouge? Ah bah oui, parce que c'est... Donc les soupirs c'est pour réduire le cooldown. Mais en incendiaire ça m'intéresse pas.
Pastille de nectar des héros. Ce nectar condensé sous forme de pastille est une préparation occulte qui permet à celui qui la boit de dépasser ses limites. Fait augmenter automatiquement la jauge de transcendance pendant 30 secondes. It'd better all be here. Et... Comment ça, j'ai rien à vendre? Si, je peux te vendre ça. I'll be thankful you got that much. You got out else? Speaking of Oriflamme, I hear the trading routes leading south have seen more than double the usual traffic. If you ask me, somewhat foul's brewing. And it's in Tyre's borbile tea. La guerre. Just go and see Otto, will ya? All right. Alors attends. Oui, je vais aller voir lui pour l'encyclopédie, pour le lore aussi. On va se faire un petit piqûre de rappel sur Dominion, l'Empire de Sambrec et tout, là, parce qu'il se passe des choses. Ah. Langue flamme. Une épée recelant le pouvoir du feu. Sa langue de feu articulée des paroles ardentes, des paroles de destruction vers du feu primordial. Tempétueuse. Ah, il faut que je donne tempétueuse pour l'améliorer. Éclat de feu, météorite. Oh. Donc ça va transformer. Ça transforme mon épée en fait. Très bien. And... Tout à fait. Elle est très belle. Elle va bien avec mon stuff, c'est cool. On va juste voir l'encyclopédie. Oh, attends, il y a lui au passage là. Qu'est-ce qu'il a? So you're really going through with it? Sid's been talking about bringing down a mother crystal since I've known him. But that's all it's ever been. Talk. He's convinced it's the right thing to do. We'll be leaving for the capital shortly. Well, you couldn't have picked a better moment. Seems the hiding the Royalists gave him wasn't enough to dampen old Sylvester's spirits. His legions are on the march again. This time, due south. Ils vont attaquer Dalmec. Ah oui, le Dominion, c'est pas le cristal de Dalmec. Bloodthirsty little miss, that one. That's gods for you, innit? Still, might work to our advantage on this occasion. Wars breed chaos. On the front line. Chaos. And at home. With a fair wind behind them, a handful of like-minded ne'er-do-wells could melt into the back alleys of Oriflamme. No trouble. It's making it to the capital that's the problem. The checkpoint. That's right. Anyone travelling in or out of Oriflamme has to go through Northreach. Lucky for you, I might just know of a way. This. Well, no, not that. 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 Audience with the Dame. And it's the Dame who'll see you safely through Northreach. I'll send a Stolas in the morning. Let her know you're coming. We go way back. And she's a true friend of the cause. I'm sure you'll get on like a house on fire. Hell yeah, merci. That's good of you, but who is this Dame, and where will I find her? She's the proud proprietress of Northreach's Une mère Macronistes of ill repute. The Vale. And she's quite a woman, if you know what I mean. A woman. Ouais, j'ai compris. Ouais. Right. Tu vas au pute, très bien. Don't go blinding her with your charm now, lad. I'll be expecting a full report when you get back. Qu'est-ce qui se passe là? Il veut quoi lui? Comptoir des quêtes. Oula. Oula. Vous avez désormais accès au comptoir des quêtes du repère de site. Vous pouvez y consulter les quêtes disponibles et accéder rapidement à la zone de départ de celle-ci. Donc c'est parti. I suppose that's everything. Now to find Gav. Ok, alors attends. And how might this old soul use it? There is a rather fascinating excerpt I've been meaning to show you. Le traité intercontinental. Oula, un accord international conclu il y a plusieurs centaines d'années. Il détermine notamment le traité réservé aux pourvoyeurs à travers l'Isté a établi une monnaie unique.
On lui doit le statut de propriété des pourvoyeurs et l'obligation de leur marquage, deux éléments fondateurs de la société valistéenne. Sa signature fut également marquée par l'adoption d'un calendrier commun, le calendrier polentin, disons, on connaît. Le mythe fondateur de Rosalia, le mythe qui existe autour de la fondation de l'archiduché de Rosalia. Divers mythes et légendes y font allusion, qui ont été en partie compilés par l'historien mort dans un de ses écrits selon celui-ci. Alors que la civilisation humaine périclitait, un groupe d'hommes craignant la colère des dieux, décidaient de s'affranchir du confort offert par l'utilisation de la magie. Ces hommes renoncèrent donc à ces bienfaits et devinrent une tribu nomade. Un jour, l'un d'eux décida de s'établir quelque part et construisit un abri qu'il développa progressivement en maison. Il fit l'objet d'ostracisme de la part de certains de ses pairs, mais ne renonça pas. Avec le temps, d'autres camarades se rassemblèrent autour de lui et firent de même. Ils bâtirent leur toit et de leurs mains, sans avoir recours à la magie et à la sueur de leur front. Ces maisons constituèrent bientôt un hameau, puis un village, puis une ville. C'est ainsi, selon la croyance, que naquit la communauté qui allait devenir l'archiduché de Rosalia, bâtie autour d'un foyer d'un humble travailleur dont l'histoire a oublié le nom, mais dont la légende brûle encore dans l'inconscient collectif des Rosaliens. Ainsi, tous les Rosaliens se voient comme les descendants de cette tribu légendaire appelée Peuple du Feu. Des gitans, quoi, très bien. Annabella la connasse. Annabella a ourdi le complot qui amène à la destruction de Sambrec et assassinat de l'ancien archiduc. Elle a donc trahi son pays natal, devenue impératrice de Sambrec et promue vice-reine de la province. Comment ça, vice-reine ainsi annexée? Comment ça, vice-reine? Elle règne à présent d'une main de fer sur Rosalia avec une cruauté surprenante de la part d'une ancienne archiduchesse. Hâte de la tuer, celle-là, je vais pas te le cacher. You wish to study the tomes? Cid, blablabla. Ça on connaît, les cristomères. Les 5 cristomères, les 5 cristaux colossaux répartis à travers tout Valistea. Ils étaient vénérés, bon, on sait qu'ils sont à l'origine. Le Saint-Empire de Sambrec, un empire situé au nord-est du Verponant et dont la capitale est Oriflamme. Cette théocratie, qui est d'ailleurs la plus grande de tout Valistea, détient les cristals de Chefdra qu'on connaît. Ah, voilà, on a du lore sur Gweligor, apparemment. Le pays est dirigé par un empereur entouré de hiérophantes et ses habitants vouent un culte à Gweligor, leur déesse unique. Selon la légende, cette divinité était accompagnée de dragons vus comme des animaux sacrés. C'est d'ailleurs leur image qui inspire la création de l'élite de l'armée impériale, les chevaliers dragons. Ok. Chefdrak, un cristal mer situé à Sambrec, qui s'élève si haut que son sommet semble parfois toucher les nuages et la capitale impériale d'Oriflamme se trouve directement à son pied. Bien qu'il soit considéré comme un symbole de gloire et de prospérité pour l'Empire, les ébranchements des terres et l'avancée inexorable du fléau noir font douter certains de sa pérennité. À tel point que les hautes sphères de Sambrec sont à la recherche de nouvelles terres prospères où s'installer. Sylvestre le Connard, le souverain du Saint-Empire de Sambrec. Sylvester Stallone est le souverain de Sambrec et règne en tant que Saint-Empereur. Il s'est élevé à ce poste notamment grâce au soutien et à la protection de son fils Dion, l'émissaire de Bamut, dont les pouvoirs surpassent l'entendement. Les partisans du repère, oui, tout à fait. Primordial et monstre. Ah, mais là j'ai un semi-bestiaire. Bon, on a juste les... Ah non, j'ai un bestiaire là, ouais. Ok, ils font pas partie du fléau noir eux non plus. Hein. Ils cherchent à fuir le fléau noir eux aussi. Des hommes bêtes au corps musclé qui portent souvent... on les aperçoit souvent en compagnie de gobelins. Ah, c'est pas des gobelins, hein. Avec lesquels ils vivent en symbiose et attaquent ensemble les habitations humaines à Rosalia. Ils ont même été aperçus en train de saccager les ruines d'un ancien village. Les orques, on n'a pas encore de... Et oui, du coup, plus perso, on sait pas qui a hérité de Phoenix. Maintenant que Joshua est mort. Moi j'ai ma petite idée. Hein. Le primordial de lumière qui a pour émissaire le prince Dion, le sage de Sambrec. Bahamut est un dragon aux proportions gigantesques. À Sambrec, où le culte monothéiste de la déesse Gweligor est la religion d'État, les dragons sont néanmoins considérés comme des créatures sacrées. C'est pourquoi Bahamut, le plus imposant, le plus puissant d'entre eux, est l'objet d'une fervente dévotion populaire. Odin, le primordial des ténèbres qui ressemble à un chevalier montant un destrier noir de jet. Son émissaire, Barnabas Starmer, règne sur Valod et a brandi l'épée d'Odin et à de multiples reprises pour s'imposer sur le champ de bataille. Il lui suffirait d'un seul de ses Antetsuken pour trancher le fil des jours de ses adversaires, quel que soit leur moment. Suparna et Shirada, les sbires de machine, de Garuda. Bah voilà, on a... Les morbols de colossaux monstres végétaux, c'est végétal ça, aux nombreux incalculables de tentacules, les sécrétions qu'ils produisent donnent leur âme.
L'île ouest pour longtemps, les frelons, les veuves noires. Attends, j'espère que c'est pas tout pour le bestiaire là. Hein. Je pense pas. Hein. Sinon c'est un bestiaire très pauvre quand même pour un FF. Monde des phénomènes, au secours. La magie, la matérialisation, blablabla, non mais ça on est au courant, les cristaux, les petits cristaux, les cristaux géants, l'éther, la force vitale qui émane de la planète et qui est consommée lorsque la magie est utilisée. La quantité, on sait, on est au courant. Oula. La civilisation céleste, une civilisation avancée, non. Ces présumés vestiges se trouvent éparpillés aux quatre coins de Valista et seraient des restes d'aéronefs qui volaient autrefois dans le ciel. Ah d'accord, c'est des restes d'aéronefs. Ces structures ont été construites avec des matériaux d'une dureté inégalée qui est impossible de reproduire avec les techniques actuelles. Elles sont cependant victimes du temps et leur vieillissement pourrait être la cause d'effondrement. C'est pour cette raison que des travaux de rénovation sont régulièrement effectués dans les habitations pour lesquelles elles servent de base. Les aéronefs des vaisseaux qui existaient à l'époque de la civilisation des Célestes et que l'on dit avoir été capables de s'élever et de voler dans les airs. Le village de la nef déchue a été construit autour de la carcasse de ce que l'on suppose être un de ces aéronefs tombés à terre. Stèles, les monolithes. Alors les monolithes c'est des trucs célestes aussi. Hein. Leur esthétique pourrait laisser penser qu'il s'agit de ruines célestes, voilà. Cependant, l'observateur attentif remarqua que ces monolithes se dressent fièrement à l'inverse des reliques célestes qui jonchent leur point de chute. Ils émettent une étrange lumière bleue lorsque Clive s'en approche, témoignant d'un mécanisme à la fonction inconnue. Facilement reconnaissable de jour comme de nuit, ils servent de repère aux voyageurs. Les marqués, la marque, les primordiaux, les émissaires, on connaît... L'ancienne fresque, une peinture murale dessinée il y a bien longtemps. L'auteur, la date et la raison de sa création sont encore inconnus à ce jour, mais une silhouette divine se dresse en son centre et il s'en dégage une austérité liturgique. Cette fresque se trouve dans le sacrarium du Fort Phoenix. C'est Cypher Zephyros. Hein. Les rémanences célestes, des créatures hostiles enveloppées d'une sorte d'armure qui apparaissent dans les vestiges de la civilisation céleste. On ne saurait dire si ce sont des monstres ou des êtres vivants. Elles semblent attaquer pour protéger les ruines. Bah, les monstres, c'est des êtres vivants, tu veux dire des machines, je pense. Elles sont attaquées pour produire les ruines, pour protéger les ruines à la moindre intrusion. Le matériau de leur armure ressemble fortement à celui utilisé pour les anciennes constructions. Il est donc impossible de les détruire avec de simples attaques. Les hommes bait. Les créatures bleues, des créatures bleues non identifiées qui sont subitement apparues au Fort Phoenix. Elles ont barré la route de Clive et Jill alors qu'ils s'y étaient introduits. Les bardes, les entraves cristal, les broches, l'orchestrion, les écrits de Morse l'Ancien. Repère de Cid, est-ce qu'il y a d'autres choses intéressantes pour l'instant ou on se casse? Sacrarium, la partie centrale des ruines souterraines qui se trouve au cœur du Fort Phoenix au nord-ouest de Rosalia, une immense peinture murale surplombe son hôtel. La tradition Rosalia veut que l'émissaire de Phoenix y effectue un rite et reçoive l'augure martial avant de partir en guerre. Je voulais pas faire ça. Le continent occidental, ok, c'est ça. Non, je pense qu'on est bon pour l'instant, là. Oula, il m'en manque des persos encore, là. Bon, remarque, oui, normal. Hein. Elle est morte, du coup, on est d'accord. Épilogue. L'officier qui était à la tête du corps d'espionnage Valodois et l'émissaire de Garuda Clive la vint à Fort Norvent et lui prend ses pouvoirs d'émissaire. Son défense est livrée à elle-même, elle perd le contrôle des pouvoirs qui lui restent quand des brigands tentent de s'en prendre à elle. Elle revient Garuda pendant un temps, une tornade se forme autour d'elle, Clive se change en ifrit et on lui inflige un coup de grâce en bravant ses vents destructeurs. Donc on l'a tué. Lors de la campagne de Belenus qui oppose Sambrec à Valod, Dion se change en Bamut pour affronter Odin. Il est d'un caractère loyal, en particulier envers son père, l'empereur Sylvestre, pour qui il a beaucoup de respect. Super. On va devoir te tuer aussi, mec, je suis désolé. Bon, ça ira, désolé, hein, c'était... Bon. Oh, you're the new lad, aren't you? You're the new lad, aren't you, isn't it? Service. Well, at the hideaway service anyway. Otto's put me in charge of reading through the reports sent in by our allies and picking out any problems that might warrant the attention of the curse breakers. Or any other willing volunteers.
And there's no shortage of problems, I can tell you. C'est quoi ce rire? I warrant a strapping lad like you's got people begging him for help wherever you go. Anyway, if you're ever interested in taking a look over the list, just say the word. Reckon you could probably tick off the odd thing here and there. They say little acts of kindness are their own reward. But if that ain't enough, these have got proper bounties on them and all. En plus sur Gauthier, je m'en tape un peu. Hein. Quick look. Comptoir des quêtes. La liste des quêtes disponibles pour être consultée au comptoir des quêtes. Ce menu permet de se déplacer automatiquement dans la zone de départ de la quête. On s'en fout, non? Hein? Ok. Ça m'a collé l'angoisse directe. Attends 2 secondes, j'arrive, Gab. Je vais récupérer cette quête. Where are you, Randall? Is everything all right? Forgive me, young man. Je vais avancer une quête pour un ami, blablabla, le repère. I was. Then I ask a favor of you. I'll do what I... What can you tell me? His name is Randall. He's been working for Quinton, the Tavern King. Ouais, pour Quentin, on s'en fout, soyez... Yo. Well, someone's in a hurry. Just following orders. Funny, I never took you for the type. Can't all be as obedient as you, Gav. Eh? Fine day for a little mischief, wouldn't you say? Ah merde, j'aurais peut-être pas dû lui parler direct. J'aurais d'abord dû faire les quêtes. Actually, Gav won't be coming. Just the 3 of us, then? Drake said is the keystone of the Empire. Oriflamme's in chaos, yes, but that doesn't mean we can march an army through her gates. The fewer our numbers, the better our chances of going unnoticed. And should that plan fail, well, we have our icons to fall back on. Sid, I don't know if I can. Ifrit still seems to come and go as he pleases. Ordinarily, priming an icon comes naturally to a dominance. But then, you are no ordinary dominance. Well, he's still got the blessing of the Phoenix, doesn't he? Not to mention what he sucked out of Garuda. And did I ever tell you about how he was once the greatest shield in Rosaria? You know, I reckon he could probably cut us a path out of the capital on his own if need be. Ouais, t'inquiète pas, va. Let's try not to find out. We're less likely to be spotted if we travel separately. I'll meet you in Northreach in a few days. You two behave now. Ok. Ouh là là, il y a des petites quêtes partout. Coteau de l'eau rebelle. On va s'occuper de ces quêtes. Tout va bien, tout va bien. And will I find Sid and Jill before this dame finds me? The courier said his pack might have split while he was passing through the bales. I better keep my eyes open. Ah shit. Non mais frérot, ramasse le paquet. Good. Looks like I'm in the right area. Clive, ramasse le paquet. Merci frérot. Hein? Hein? Il est où le 3e paquet?
il est là, teubé. Parlez à la femme du domaine. A little overdressed to be picking grapes, aren't you? I'm looking for a letter someone dropped nearby. Can't say I have. Well, if you do... Wait, I did pass a dog with some... No, I didn't. Un chien, let's go, ok, intéressant. Attends, wait, non, le chien il est par là aussi. I'll have you know, manning the village entry is no small task. There's plenty of unsavory sorts in these parts looking to get their beer fine. Très bien, je suis sûr que tu fais un très bon travail, mec. Did Master quit himself? The shad's all salted and smoked, but it'll be an age before the stink's gone from her skirts. But at least you'll have the Grimalkins to keep you company. Alors frérot. It seems we have our culprit. Sorry, boy. Someone's waiting for this. But he's waited long enough already. Hopefully this will keep our courier out of trouble. Donne les paquets à Glenn. Alors attends, j'ai une autre quête à faire ici. Ça commence les quêtes secondaires à l'infini là. What'll we do for supper? But how did the grocer know his daughter had been stealing? So it took a tilt between the Wardens of Light and Dark to finally drive the Royalists from our shores. Pity it came at such a price. Désolé mec, hein, je contrôle pas mes pouvoirs. Ah, if it isn't... I'm looking for a bearer called Randall. He was expected back at the hideaway some time ago. Randall, you say? The porter? Yes, I know him. Though, thinking about it, he should probably have been back by now. I'll go and look for him. He was to meet an associate of mine to the south of here. I do hope nothing's happened to him. Tout à fait. Cher Randall à la sente de l'auberge. Par là. T'as le droit de courir, Clive. Je suis qu'avec Torgal, y'a pas de Jill. Moi ça me va. Hein. On s'en bat les couilles, je te jure. Oh shit! Goblins. Why am I not surprised? Bah je l'ai quand même bouffé.
Vous voulez pas prendre la tornade sinon? Nick Taras. Est-ce que ça veut dire Nick Taras? Collier en eau, ça c'est matériaux. Oupsie. Du coup, vu que j'écoute pas les quêtes, je sais pas qui c'est. Sorry, Randall. He doesn't deserve to rot by the roadside. Putain, c'est Randall. I'll speak to Quentin. S'assurer que Randall va bien, bah oups. Mais je vais où là, un gros con? Les autres, ton pote est mort. Damn it. He's not far from the south gate. I trust you'll do right by him. Of course. I knew he was brave. No, I didn't know he was reckless. And you known him long? A while. I liked the fact that he didn't shy away from dangerous work. Because it helped keep the hideaway afloat. I'll tell Sid what happened here. I expect he'll be none too pleased to learn of Randall's fate. And I suppose you're none too happy either. For your trouble. On fait vraiment ça pour le loot, hein. Attends, du coup j'ai une quête là. Je savais pas qu'on pouvait aller là.
Maturation du vin, très bien. Bonjour. Bet you'd like to see what's behind that door, wouldn't you? We're not on my watch. Ok. Master Quentin will never. I want no Wait, that's... Ah, glory to Griga. If you're a friend of Master Quentin's, then perhaps you'll help me. His vineyard, lost to England. Ah, des guêpes géantes, allez, let's go. Alright. Attends, m'applaudis pas, j'ai encore rien fait, mec. Je suis un peu dès que Benedicta soit déjà morte, j'aurais bien aimé en voir plus d'elle. Alain. J'attends Michel avec impatience. Il pourrait venir juste avant il a fallu lâcher. Master Quentin, a prick man, must have been a bloody tyrant. Can't get a peep out of them, try as I might. They're probably terrified of you. You're probably right. So, will you have a word with them? I can try. That'll do me. Tell them they're safe. I'll let them know. Appreciate it. Ok. Ah bah juste là. So you're the new arrivals. Is there anything I can get you? You're safe here. They don't punish people like us for speaking our minds. Truly. I'm hungry. My sister too, we're starving. Wait here. I'll fetch you something from the tavern. Thank you. I won't be long. C'est là qu'il y a le terre de liberté, par là, on sait trop. Did Master Quentin summon you? C'était de l'autre côté, c'est pas grave. Brother, did you see? That'll be enough for today. We don't need you risking the curse for a parent. But how did the grocer know his... Sun's setting fast. Can I have enough? I'll have 2 plates of whatever you're serving. Sorry. We've enough mouths of our own to feed without tending to the wants of outsiders. It's not for me. It's for some new arrivals. Oh, my apologies. I didn't see the mark. So you're a comrade. Well, in that case, you may have whatever you require. Take all the bread and wine you want. That's really all it takes. Of course it is. I do as Master Quentin commands, and Master Quentin commands that none of his favoured guests be left wanting. Well, don't keep our new comrades waiting. Tout à fait. Prendre du pain et du vin. Je prends. J'apporte le pain et le vin au pourvoyeur. Ah, j'ai vraiment l'impression d'être de retour sur FF14 là. Ce farm de quête secondaire, je m'en rappelle avec émotion. Yeah. Ça me donnerait presque envie de me remettre sur FF14. Truly. Munch, 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 yum, 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 yum. Oups, quel rayon. J'ai eu peur, j'ai eu très très peur. Such plenty. Brother, this place is like a dream. We sat and no one shouted. We... I know. I can't believe it. You're free now. And the next time you're hungry,
You need only ask to... Thank you. Oh. What happens to us now, bro? La reward à chier. C'est pas grave, c'était pour la bonne cause, je leur ai donné à manger. Je peux monter là. Peut-être un coffre, peut-être un coffre. Pas du tout, c'est la même chose. It's looking to be a fine harvest this year. That must be the vineyard. If you wasps shouldn't give me too much trouble. Ben oui, c'est le vignoble, connard, on est passé 8 fois par là déjà. Mais chope là. Mais tape-le! C'est quoi? Bon, je voulais pas l'envoyer sur toi là, c'est un petit peu... Oula, oula, ah bah rip. Ouais. C'était à chier, c'était à prévoir. You lose. Looks like that was the last of them. Retournez voir Royaume. Alors je suis désolé, c'est un peu chiant, mais promis, on a bientôt fini quoi. Je pense que je me ferai des sessions off hein, pour les quêtes secondaires aussi, moi de mon côté. Non mais tu pouvais continuer à sprinter en fait. Je te jure. C'est encore un choix de game design que je ne comprends pas. Comme le fait de ne pas avoir mis de timer. Le timer du temps de jeu dans le menu, comme tous les FF font. Ne pas pouvoir sprinter quand tu veux, c'est un autre choix de game design que je ne comprends pas. Très bizarre. Voili voilou. I'll go to... Oh, ces quêtes qui servent à rien, là, je te jure. Je vais pas m'énerver. Hein. Ok, donc ici, on n'a plus de quêtes, c'est bon. Il va falloir que je retourne à côté pour la quête principale. Isoké, on y viendra plus tard. Là, j'ai une quête à rendre, et sinon, je peux aller en prendre une autre au hameau de l'auberge de Marata. Déjà, je vais aller rendre celle-là. Maybe I should just... Oh. No more skulking about in the shadows for me then, and all thanks to you. Losing those supplies was one thing, but if Sid had found out about that letter... Is it about Cursebreaker business? Only. It's from his daughter. She's off studying in Canver, and her letters are all that keeps Sid sane. Il a une fille, Sid. He never mentioned a daughter. Oh, he's a busy man.
And thanks to you, he won't be wasting his time smiting careless couriers with levin bolts. So I'd say you did us both a service. Here, for your troubles. Shit, comme quoi parfois faut écouter les dialogues des quêtes secondaires. Today's the day. Bah ouais, bah la lettre attendra parce que s'il est parti en mission là. Ah, j'ai juste racheté une potion à Karen du coup. Il me semble que j'en ai utilisé une. Yes? What? Go on then. You're rubbing me blind, you know. Ok, let's go au hameau de l'auberge de Martha, voyez-vous. Là. Qui est pas ça? I've seen your face before. You're a friend of Martha's. Help you with what? Bandits in the Golden Stables. They're waving their swords around. I think they're gonna kill someone. When I saw what was happening, I slipped out the back. I should have stayed, but... Oh, please help them. All right. Thank you. All right. You were there. I was out of the door too fast to count. Ah. They looked a nasty bunch, though. Faut que j'aille écouter la mélodie d'acceptation de quête dans FF14, voir si c'est vraiment le même. Ha! Golden Stables, my ass. All Martha's hiding back here is coppers. Oula. Oh, that's a fine sword, friend. Heavy though, I expect. What say we relieve you on it? Je sais pas, je vois un mec comme Clive en face de moi, je me dis pas que ce serait une bonne idée de le combattre. Hein. Oh, j'ai chopé les deux dents. Désolé les gars. I'll be keeping my blade, thank you. There he is, the hero of the Golden Stables. People will think twice about pushing us around again, thanks to you. We're lucky you were nearby. Regarde, je peux me TP. Cowards wouldn't have dared set foot in the place if I'd been here, of course. But you weren't. I thought you told me you had someone watching the place. The Blood Axes keep an eye on the tavern, yeah. When they're not busy keeping the peace, that is. I've spread them as thin as they'll go. The Empire might be in charge, but that don't mean they care to keep us safe. If it weren't for the Blood Axes and me, merchants won't come near these lands for fear of what might happen to them. I see. Then you do Rosaria a great service. Just as you did today. And there'll be a mug of something tasty waiting for you whenever you next stop by. Right, we've got work to do for to make this place presentable. You best be going, before I arm you with a mop. Non merci. J'ai un empire à attaquer. There he is. The man of the hour. The man of the hour. Ok frérot, calme-toi sur la tease, pitié. Ok, plus de quêtes secondaires, on peut aller à la nef déchue. Ah mais attends, parce que là il va me faire me déplacer, c'est pas le cristal que je veux mais c'est pas grave. Tout va bien se passer. Parce que du coup d'ici même je peux me déplacer là et là tout va bien. Faille de la dragonnière. Ah oui mais c'est là qu'on a été interrompu par Garuda.
c'est bien là, c'est beau. Ah mais vous êtes pas haut level, enfin genre ouais c'est chaud quoi. Non, faut arrêter avec les deux guilds comme ça, là, pitié. Ah, c'est beau, hein. J'aime bien cette map, hein. Oh, j'ai raté un objet là-bas, l'aveugle. Oh, elle est cool, cette musique, putain. Ça fait 1 heure. 1 heure de jeu. Northreach. The soldiers used to speak of a brothel. But that was north of the checkpoint. Ça c'est bien ouvert là aussi comme zone, hein, l'échappée claire. Buongiorno. A moment, my lady. A moment? I doubt you could afford even that much of my time. Bah j'ai beaucoup de guides sur moi, tu sais. My mistake. No, mine. Upon reflection, you don't have the scent of a branded about you. The flowers. Otto always did know how to please me. More than Sid ever did anyway. Do you think you could please me, Clive? On va se calmer tout de suite, j'ai déjà une waifu. You're the dame. Let us leave such impersonal titles to my less preferred clientele. You can call me Isabel. Otto assured me I could trust you. I can trust you, can't I? You can trust me, yes, but why would you? Help you? Because that's what we do. Long ago, Sid did me a kindness when no one else would. I have never forgotten that. Without it, I would not be where I am today. And so, I make it a point to do the same whenever possible. Which brings us here. To the final obstacle between you and whatever it is you seek in the holy capital. I fear the guards are not likely to let a masterless bearer pass unmolested, unless... Unless, of course, his master deigned to appear. Yes, that will do nicely. Faut te calmer là. But I shall expect a favor in return. Wait, what? Oh, ils veulent quoi? Ils ont quoi? Welcome, welcome. Nul. Nul. Ah, quoique. Non, c'est nul. Nul. Pétanque la épine. Oh, ça coûte tellement cher. Partition de la veille de la bataille. C'est extrêmement cher. You want something, you come back with your master. I won't sell to some stray branded. Stray branded. Bon quoi? What the hell are you doing? Tut tut. We cannot have people thinking I tolerate disobedience from my branded.
The men who gave me this are no more my masters than you are. But it's not as if I can hide it. From the moment you acquired it, that brand has done naught but take. But today, it is going to give you exactly what you want. Just play along. Madame, back to the Vale already? But of course, we must make ready to welcome you, my dear. And who might this be? Why, my new escort. The streets aren't safe for a girl, what with all the Royalists about. Well, don't work him too hard. Well, that rather depends on you now, doesn't it? I'll see you all at sunset. Oi, hold up. Another fucking branded. Oh, you're lucky you're with the dame. Get out of my sight, filth. Eh bah putain. That wasn't so bad. Wasn't so bad. They might have recognized me. But they didn't. And even if they had, they wouldn't have done anything about it. The gentlemen of the garrison are some of my best customers. We have an arrangement, as do you and I. Now, if you'd care to follow me, we can speak more at the Vale. Doesn't seem like I have much of a choice. That's the day done then. Drinks. Au fût d'acier, la forge draconique. What are you bleeding shit about bearer? Ok, sympa. Oh, j'ai vu l'objet, j'ai vu l'objet. Il y a un truc derrière. Ah oui, non, mais là, c'est pour aller à Sandbreak. Enfin, à Akumako, souffle Drac, je crois. On a le temps. Vous avez pas des coffres par hasard? Il sèche-le bien, c'est bien, c'est bien. Bon, petit coffre là. Bidibabou. Waouh, ouais, c'est stylé quand même là. Ouf. Petit style. Spidibou. Aha. And if anyone requests her company, tell them she is feeling unwell. Madame, you look stunning. As do you, my dear. Shall I have one of the girls draw a bath? That won't be necessary. Clive, my darling. Welcome to the Vale. Oui, c'est un bordel quoi.
Un petit coffre qui traîne. Thank you for seeing me through the gates, my lady. I am in your debt. Well, that was the whole point, wasn't it? And I told you, it's Isabel. Whatever wound you so tight, I wonder. It's certainly not Sid's influence. You, mentioned a favor. What is it you'd have me do? I don't want to keep my companions waiting. If you mean Sid and the girl, you needn't worry. They have yet to reach the checkpoint. Yes, Otto asked me to help them as well. But to answer your question, I need you to find someone for me. One of my girls. Tatienne has been gone for several days now, having left no word of explanation. And I began to fear the worst. I feel as if I've spent my whole life searching for people. No, I can't say I'm any good at it. I trust you'll do your best. Oh, and take this. Broche obtenue à Pauline remet son emblème à Clive en gage de confiance. Proof of that trust. And hopefully enough to keep prying eyes from looking too closely at that handsome face of yours. Calme-toi. Now, I have matters to attend to at the Iron Flagon. If you find anything, ask for me there. Bon. I should probably start here. You wear the dame's brooch. She must trust you. Enough to have me look for one of your colleagues. A woman by the name of Tatienne. She's still missing then. Oh, if only I'd comforted her. You saw her before she disappeared. The day before. She was in tears. She'd lost her comb. A gift from the dame. It wasn't anything fancy, but you could tell it meant the world to her. You see, Tatienne was an orphan, and she looked upon the dame as a mother, as do we all. So she was upset. And I didn't lend her my shoulder. But perhaps someone else did. Tatienne shared a room. Her chambermaid may have seen something. She's over there, sitting by the pond. Thank you. Let's see what her chambermaid can tell us then. So you're the new escort the girls have been talking about. And you've already been sent off on an errand, eh? Poor boy. You'll be knackered before the real work begins later on tonight. Ah. Told you share a bed chamber with Tatienne. Did she say anything to you before? Before she went missing. Only that she needed to meet with someone. She did mention a name, but I know exactly who she meant. You do? Lad from the garrison. Annoying little shit. Spent every guinea he earned on Tatienne, and picked fights with anyone else who tried to buy her time. Followed her around like a lost puppy. Tatienne was flattered at first, but it didn't take long for her to get scared. Ok, un gros She creep. thought about saying something. But the dame was so proud of her for how much she was bringing in, and she didn't want to let her down. This man from the garrison. Did you ever see him? Of course I did. He tried to sneak into our room enough times. Slimy sod's got a scar over one eye. Claims he got it in battle. You've been very helpful. Don't let him get away with this. A man from the garrison. Oh putain, il y a des quêtes secondaires ici aussi, on va jamais s'en sortir les gens. What? La macle du roi. Les shops. Seems a trip to the barracks is in order. I haven't seen you around the Vale of late. Oh, don't tell me you've grown tired of us. It's not that. The garrisons are being called back to the capital. We're to join the Legion. Entrer en guerre avec Dalmec. Où sont les quêtes secondaires? Tatienne is very special to me. All of my Ah ouais, elle est déjà, pour elle, elle est déjà morte. Hein. Good
think they got more than one then, eh? Direct, elle a dit était. Putain, elle est où ta quête de merde là? Je vois pas où c'est. Là. Excuse me, you there? I cannot help but notice you bear the moon and stars. Might I trouble you for some assistance? And who exactly would I be assisting? Oh, forgive me. I am Etienne, a humble merchant, though fortunate enough to count the day among my acquaintances. I have business beyond these walls, but the guards have grown somewhat suspicious, and who better than someone in the employ of the Vale's proprietress? Would you be willing to help a fellow in his hour of need? Why not? Marvelous. The task is simple enough. Pass through the gate and deliver packages to a few of my most valued clients. There are 3 in total. Nothing dangerous, I hope. Why, C'est du crack. Of course not. Merely trifles which folk beyond the checkpoint are keen to get their hands on. And though I cannot prevent you from peeking, I advise that you don't. Strongly advise. C'est du crack. Tout va bien. Ça paye bien. Faire la mule, ça a toujours bien payé, donc je le fais. Oula. Putain, il y a d'autres quêtes secondaires là-bas. Bon, remarque, ça c'est vite fait. Don't think I haven't got my eye on you, Branded. On you go. Je t'emmerde. No one's allowed through the gate. However do they get that colour? There's nothing here for your kind, Branded. Go on now. Shoot. I have a delivery from Etienne. Why didn't you say so? Times are hard. But this here'll make them less so. Sorry about the welcome. Ok, je leur apporte vraiment de la canne en fait. Ils se shootent à l'éther. Yeah. You can tell Etienne I'm a man of my word. Perfume. Oriflamme's fine. I'd be dead in a ditch if it weren't for Etienne's blessings. Bah, fais-toi plaisir, frérot. I have no business with Branded. Well, I have business with you. I do not know you. Somewhere the gate guards won't be... Fine. This is lighter than usual. I can always take it back. You will do no such thing. Your master should cut out your insolent tongue. Je t'aime pas. The tool of any other man I would payment. Je ne t'aime pas. Cigars. Those cigars are... Oh, ferme ta gueule, casse-toi. It all smells so delightful. I warn you now, I don't sell to your kind. Etienne sent me. Didn't know he had his own bearer. Business must be booming. All right. That is no burden off my back. And this is for Etienne. All this for a drink. Je vous jure que j'attends le PNJ qui va s'appeler Michel, hein, et ce sera le meilleur personnage que Final Fantasy ait jamais créé. The guards find that, they'll seize it before you can blink. If Etienne likes it, tell him there's more where that came from. Of course. Perfume, cigars and spirits. Bon bah voilà. Those expensive tastes. The question is, how can they afford to maintain them? Il doit y I avoir un suppose coffre there's qui only one traîne way to là. find out.
Non, vous avez pas de coffre qui traîne? Dommage. Par contre, je vois l'objet. Hop là. Come, treat yourself. With reds, whites, ales, Well then, I suppose you know. Ah, you have returned. I believe these are yours. Delightful. You don't say. And would you be pleased to learn what you had to exchange for those items? You mean the crystals? Ah, c'est des No cristaux. need to be coy, my boy. Why not just tell me in the first place? An honest man wears deception like shackles about his ankles. I couldn't risk you stumbling under the gaze of the guards. After all, we both know the punishment for dealing in unsanctioned crystals. And if you don't know what this day's work may have cost you, then, well, I dare say you'll... Au pire, si les soldats sambrequois me chopent, moi je les tue. Hein. Despite the risk, our friends beyond the wall gladly give their finest and most treasured wares for the paltry crumbs I trade in. I didn't realize crystals were so scarce here. As scarce as chocobo teeth, hence the thriving market for even the scantest fragments. Do you think it vulgar that I profit from the hardship of others? I think you're doing what you believe is necessary. Yeah, indeed. And I don't doubt the Dame would agree. A reward for a job well done. I have the goods I was commissioned to gather, and the guards are none the wiser. I thank you. Allez, 1000 balles en plus, ça fait plaisir. Et du matériau de craft. Pourquoi est-ce que j'aiderais des soldats sambrequois? Fuck that shit. As if either of us needs to brush up on our swordcraft. Where's your commanding officer branded? Don't you know the training grounds are for real soldiers? Well, you lost or something? Sorry, but the Imperial Guard's got no use for your kind. The infantry always needs more bodies, though. I'm just passing through. Don't bloody believe it. I don't bloody believe like he it. owns the place. The Dame laughed when we offered her our protection. You reckon this prick's really worth a couple of the Emperor's finest? Non, I meilleur. dare say there's ways of finding out. How about it, Brandon? Care to show us how you earned that brooch? I'd rather not. Oh, no doubt. Only chivalrous souls that we are. Allez, cassez la gueule, hein. Ça me fait plaisir. Fine. Oh, and just so you know, I won't be holding back. Take a moment to get ready if you need it. On peut y aller, hein. Now, If that's what you want. Les Sogong. oh, and when you go crying to your mistress, tell her it was Leon who gave you the pounding. Oh, ok, ça marche. Allez, let's go. Use all the dirty tricks you want, Brandon. Alright. Désolé, mec. Oula, la tête de Clive, c'était quoi ça? Fuck me. What the hell are you playing at, Leon? Leon! So it's a real challenge he wants, is it? Is it? Fine. Sword up, bearer.
Bearer. Have some fun, shall we? Bien sûr. And a bearer. Bring the dame's favour, innit? By knowing where to hold my tongue for a start. Let's go. That's enough. You got potential. I'll give you that. Désolé mec. C'était un massacre unilatéral. Can I go now? Grieger's gas. The bastard didn't even break a sweat. The dame's man or no, he's still a branded. Best hope the sergeant never hears about this. Yeah, not after the bullocking he gave us for missing drills. Might be the old sod had a point. I'll leave you to it. Yeah, good bloody riddance. At least we know the dame's in safe hands, I suppose. Do us a favour. If you have to tell the dame about this. Elle n'apprécierait pas que tu te battes, genre tu t'inquiètes de ce qu'elle pense de moi. Ou c'est juste parce que t'as pas envie que je lui dise que je vous ai rétamé. Allez les gars. Heard the bones fell favourably. To the Vale, then. Bonjour. Emploi du temps du jour, rassemblement et appel, prière à Goueligor, course à pied, maniement des armes, déjeuner, entraînement au combat, 3 groupes de 2, entretien du matériel et rangement, rassemblement et appel. Intéressant. I don't know how a bearer came by the moon and stars. Can I trust you to be discreet? Fonctionnaire de l'Empire. About this. About what I wish to ask of you. About the fact that I, a humble creature, assist the Dame of the Vale in her endeavors. As unlikely as it may seem, there are those within the upper echelons of Samberquois society who find the Empire's treatment of bearers to be barbaric. All right. But what do you want from me? This town is carried upon the backs of its bearers, not for the want of coin. Simple fare cost little more than a pittance. But to revel in the suffering of others. A simple act of cruelty. Contemptible though it is, my countrymen would sooner cut off their noses to spite their faces, and despite my best attempts at secrecy, my efforts to dole out comestibles have been noticed. Which brings me to my request. Je vais leur donner à manger, je vais livrer les repas. Thank you. What food I can provide through the tragedy? You won't be. I'm afraid not. Ah, ok, donc on a quand même quelques gars dans l'armée sambricoise qui nous aident. Ah, lui il est pas dans l'armée du coup, mais bon, c'est compris quoi. Crystal's curse is bad enough. We can't let people starve as well. I have something. From the Chamberlain. You need to leave. Branded! Who told you to rest? And you! If you've got a message for me, out with it. Heard the bones fell favourably. Are you waiting for it to heal on its own? Hurry up! Looks like now's not the time. Ok.
You look like you need a rest. No half. Ah, c'est bon là, non? You'll work faster next time if you know what's good for you. Yeah. It looks like you need it. The Chamberlain must have sent you. But alas, my work is far from over. You need to rest. Putain, sa voix là, il va mourir là, il va mourir. I've wounds to heal and bones to mend. And what of your own hurts? And wait. The drover has more regard for his cattle than the Empire does its bearers. Anyway, I'd better head to the Vale. Alright. Are you here for business? Business, though not my own. Ah, so he found someone to help him then. Just as well. I hear his friends back at court have been taking a little too much interest in him of late. So he really is a Chamberlain? There was a time when he was the Vale's most illustrious customer. He was one of the only people round here who seemed bothered by the way the Empire treats its bearers. Rare for one in his position. A fact not wasted on the Dame. A little nudge from her is all it took, and he became the patron saint of Northreach's starving masses. My sisters and I may have lost an uncle, but bearers are being fed for a change, so... Glad to hear it. Gives you faith. It's no wonder the Dame's got us... I better be going. Ouais, justement, on va l'aider maintenant. Je vais pas tarder à arrêter. Attends, ma quête principale, elle va là? Interroger sur là, oui, ils sont plusieurs. Oh, peut-être pas. Je pensais que le champ de bataille était... Enfin, le champ d'entraînement était pas ici. Je le voyais plus à droite, là. Heard the bones fell favorably. I'm looking for a man with a scar over his eye. Looking for a man? Does this look like a brothel, Branded? Fuck off. Hold your tongue. Where's the Dame's brooch? One word from him and the Vale's daughters will be vital. Is that good? There's only one man in the garrison with a dodgy eye. His name's Yannick. Ah, I super. haven't seen him around lately, though. On account of him being in Thank you. war. Yannick left a few days back. Said he had dealings with a merchant there. The Dame thanks you. Moor is the last village on the road to Oriflamme. I should let Isabel know where I'm headed. Clive, tell me you bear good tidings. That remains to be seen. Oh, Tatienne, you could have told me. This Yannick. The soldiers I spoke to believe he's in the village of Moor. According to them, he claimed to have some business with a merchant there. But that wouldn't explain his continued absence. And you plan on traveling to Moor to ascertain the truth? Isn't that what you want? Oh, it is, but I fear sending you there may cause more harm than good. The people of Moor are rather set in their ways. You'll find they have little love for bearers, and they will not hesitate to report one such as you to the constabulary. There is a man in Moor who owes me a favor.
More than one, in fact. Bertrand. His name is Bertrand. On s'en rapproche, on va avoir notre Michel. Hein. Tell him I sent you. I shall return as soon as I find something. Le fait que les Japs ils trouvent ces noms trop exotiques et stylés, ça me tue de rire. Quoi. Bertrand was a loyal patron of the Vale, until his appetite exceeded his means. Now he is loyal to me. That's the day done then. Mais parfois la VA prend des libertés et ça rend juste trop bien quoi. C'est juste mieux que la VF, que les sous-titres qu'on a avec la VF en dessous. Bon. Ah, et là on a de quoi explorer en plus. These crystals here are for citizens only. There's none for the likes of you. Oui bah je t'emmerde déjà. Je t'emmerde. Oh, c'est loin, on pourrait tout explorer quoi. Oh là-bas aussi il y a un truc. Ah bah c'est un peu ouvert là. Ça fait plaisir. Il me faudra un chocobo hein, pour aller plus vite parce que là ça va être chiant. Mais du coup ce sera pour le prochain épisode. On s'arrête là. Vas-y, essaie de bien te mettre à côté là. Ce stylet, voilà, parfait. Bravo, merci beaucoup. Des bisous YouTube, pouce bleu, abonne-toi. Très bientôt pour la suite du jeu. Ciao, ciao.